Next, we will be moving towards Mr&Mrs KNA first segment. ഈ ഫേവർ നീ എവിടെ പോയി കിടക്കുവാ? ഞാനിവിടെ പുറകിലുണ്ടല്ലോ. നീ എവിടെയാ? എനിക്ക് സമയം എത്രയാ അറിയോ? Don't worry bro, നമ്മൾ സെറ്റ് അല്ലേ? Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who's calling that shit? This bad for budget, well, I'm trying to hit off. Is it Stacy? Is it Becky? Is it Keyshawn? Is it Ashley? Was it Danny? Is it Party? Where's the function? Where the function? Where the function? Where's the function at? Where's the function at? It's right here in Sydney, KCCO's 6th convention, PAITHRUKAM 2026. I'm Aileen. I'm Faber, And we will be your MCs tonight. നിങ്ങളെല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന the highlight of PAITHRUKAM convention is here. നമ്മുടെ ജ്ഞാനായ ചോണക്കുട്ടന്മാരെയും ചോണക്കുട്ടികളെയും കണ്ടെടുക്കുന്ന സുവർണ ദിനം. ഈ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, അതുക്കും മേലെ സിഡ്നി, മെൽബൺ, Adelaide, പെർത്ത്, Brisbane, കാൻബറ, and even ന്യൂസിലൻഡിൽ നിന്ന് വരെ നമ്മുടെ ജ്ഞാനായ മത്സരാർത്ഥികൾ സിഡ്നിയുടെ ഈ മണ്ണിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാ? Of course, it's the big, the one and only, the infamous Mr. and Miss KNA competition 2026. നമ്മളെല്ലാവരും ഓഷ്യാനയിലെ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ജ്ഞാനായ ഐഡന്റിറ്റി അഭിമാനിക്കാനാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഇവിടെ 7 സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായി 13 യൂത്ത് കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഈ വേദിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ജ്ഞാനായ വ്യക്തിത്വം വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും കഴിവുകൊണ്ടും നമ്മളെ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആഘോഷങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന മുമ്പ് ഈ സെഗ്മെന്റിന്റെ ബാക്ക് ബോണും ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് ആയിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് അക്നോളജ് ചെയ്യണ്ടേ? പിന്നെ അല്ലാതെ. So I'd like to invite our Mr. and Miss KNA coordinators, Mr. Vinu Vallara, Miss Rintu Abraham, and Miss Grishma Johnson onto the stage. Hello, good evening everyone. I'm Rintu Abraham, one of the coordinators for the pageant. I hope you all are having a great time and looking forward to the iconic event Mr. and Miss KNA 2026. And I'm sure everyone here are keen to see who takes the pageant title home. Hi everyone, I'm Grishma Johnson, Secretary of SKCA, and a very warm welcome to Sydney. Along with us, we also have Convention Chairman Baby Joseph, KCCO Secretary Joseph Chako, Shaji George, who is managing AV at the back, and Anu Peter, who is in the front, our timekeeper for the show. I am Vinu Vallara. I'm so excited to witness the 2026 KCCO PAITHRUKAM Mr&Mrs KNA pageant. I hope you are also so excited. So let's cheer up for our 13 wonderful, talented contestants. That sounds amazing, guys. Let's keep that energy going. We have coordinated this event and tried our best to incorporate our core Knanaya values and traditions in the segments that have been planned. Through each round, we hope to celebrate not just talent, but spirit, unity, and rich heritage that defines our Knanaya community. It's truly wonderful to see all the families gathered here and the highest crowd that we have seen so far in KCCO convention. So we have 13 contestants from 7 units, as you can see here,
So you know the hard work they've put in to be here tonight and stand in front of you. So please, ladies and gentlemen, girls and boys, KCVL youth, where are you? You need to cheer and you need to support them throughout the show, irrespective of the unit they represent today. Now, a brief overview of the segments. There will be 3 segments for this pageant. The first segment is a beautiful wedding themed round where you will see our participants dressed as bride and groom, showcasing their creativity with costumes, and also they will be telling us about their favorite Knanaya wedding tradition. Moving on to the second segment is building on tradition. Our second segment highlights talent, confidence and individuality. The round allows our participants to express who they are, their passion, strength and personalities. And for the third round, we have a Q&A round as usual, but we have a theme for the third round, which is building unity and preserving Knana heritage. So all the questions will be based around that theme. We would now like to introduce our judging panel of the pageant. Our first judging for the pageant is Mr. Babu Abraham. Mr. Babu Abraham സാറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല. He well known to our community. സാറ് KCC പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. സാറ് നമ്മളുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രമുഖ അധ്യാപകനുള്ള അവാർഡ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. സാർ വെൽക്കം ആൻഡ് സുസ്വാഗതം. Next is Tindu Anna Joseph, a member of our Sydney Knanaya Jacobite Church and Kottayam Velliyavalli. She brings a deep cultural grounding and artistic experience to the judging panel. She is born and raised in Kottayam, and she is also trained in both Western and Carnatic music and has been an active contributor to community events through singing, MCing and published literary work. A passionate lover of history and literature, she brings thoughtful insight and refined creative lens to every thought she undertakes. A mother of 2 and an advocate for humanity and equity. She is also known for her warm presence, meaningful conversations and wholehearted laughter. Next, I'm honored to introduce our third judge, Sharon Mary Alex. Sharon is a member of Bethel Marthoma Church, Sydney. She's an alumna of BCM College, Kottayam, and a university rank holder for both bachelor's and her master's, and the best outgoing student from BCM College. Professionally, Sharon leads a global quality management team at Elanco, bringing precision, objectivity, and strong leadership with a highly regulated international environment. She's also the founder of Nachale Dance School in Sydney, established 14 years ago, which has grown into a vibrant platform for nurturing talent and stage excellence. Behind every performance you see tonight is dedication, courage. So please show your encouragement generously throughout the event. So sit back, relax, and fasten your seatbelt. We are going to kick off Mr. and Miss KNA 2026. ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും 13 യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരുപാട് എഫേർട്ടും ടൈമും ഹാർഡ് വർക്കും ഇട്ടിട്ടാണ് അവർ ഈ സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സോ പ്ലീസ് എല്ലാവരെയും എൻകറേജ് ചെയ്യുക, ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇവന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. All right guys, now it's time to get started. നിങ്ങളെല്ലാം റെഡി അല്ലേ? കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല കേട്ടില്ലാതെ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലാതെ നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ് KNA കോമ്പറ്റീഷൻ തുടങ്ങട്ടെ. കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല കേട്ടില്ലാതെ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലാതെ. നമ്മുടെ ക്നാനായക്കാരുടെ റീച്ച് വെച്ചിട്ട് 3 പ്രാവശ്യം ചോദിക്കണം എന്നാ തോന്നുന്നത്. ആരായിരിക്കും ഓഷ്യനില് പൈതൃകം 2026 മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ് KNA എന്നറിയാൻ വേണ്ടി റെഡിയാണോ? കേട്ടല്ലോ കേട്ടല്ലോ കേട്ടല്ലാതെ പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലാതെ. Okay, before we get started, we just want to acknowledge and thank our generous sponsor for the night, Max Financial Solutions, Mr. Sunesh Parambil. Alright, everyone, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിലോട്ട് കടക്കാം.
And it's the introduction and cultural round. നമ്മുടെ കോണ്ടസ്റ്റന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അവർ ആരാണെന്ന് നോക്കിയൊന്ന് അറിയണ്ടേ? Of course. So Adimai, we will be having a short introduction played on the LED screen. പിന്നെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന്? So each contestant will be dressed in their interpretation of a Knana bride or groom and doing a little catwalk for us. Each of them will be getting a minute to answer the question, what does a Knana wedding mean to you and which Knana wedding custom is closest to your heart? There will be a buzzer at the 50-second mark and a final buzzer to mark the end at the minute. Okay, I'm excited to see our Knana പെണ്ണുങ്ങൾ and ചെറുക്കന്മാർ, and just putting it out there, നമ്മുടെ contestants എല്ലാവരും 18 വയസ്സിന് മേലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും കല്യാണം ആലോചിക്കണമെങ്കിൽ you're more than welcome to follow it up with KCCO matrimony. Alright, without further ado, let's get right into it with chess number 601, Isaac Thomas representing Canberra. Take it to trial. Hey everyone, my name is Isaac Thomas. I'm 19 years old and I'm representing Canberra as their very own Mr. candidate. Currently studying at the University of Canberra in my second year of the Bachelor of Business. For me, family means everything. I'm the youngest of two with my older sister, Irene Thomas, my parents, Thomas Matthew, and me, Joy. My hobbies include football, music, and traveling. Those two things make me right here. My faith plays a significant role in my life. I aim to put God first in everything I can do. I'm an active member at church, being given the role as a catechism teacher to youth students, focusing on growing their knowledge and understanding of Christ at a young age. Being Knana is a crucial aspect of my life. Having been born into a bloodline spanning hundreds of years carries a weight of responsibility and respect. For me, the Knana community is an endless lineage of tradition, heritage, and cultural identity, ensuring that wherever I go in the world, I'll be able to find another fellow Knana just like me. Once again, I thank everyone for your support. I'm ready to represent Canberra and take the win for us. See you guys soon. Weezy out of here. It's a couple hundred, no thousands. Wanna beat me, but I touch it. Take it to trial. Hey everyone, my name is Isaac Thomas. I'm 19 years old and I'm representing Canberra as their very own Mr. candidate. Currently studying at the University of Canberra. Alright, Isaac Thomas, out you come! Okay, let's see what Isaac has to say. Hey everyone, how are we doing? Alright, so my name is Isaac. I'm from Canberra, representing 19 years old. So pretty much, the tradition that's closest to me is something Chapter. Now, the reason is because ever since I was young, what I've noticed is that when I go to any functions, any sort of ceremonies, I've had a really faint knowledge and understanding of the current tradition. However, I was blessed to be able to go to my cousin's wedding recently. There, my eyes opened up. I was able to witness and experience and understand the significance of Chandra Chapter, not just that, the Knana tradition itself. Now the Knana wedding, what holds a special meaning for me personally is the fact that we have our own traditions, our own songs, our own prayers. Essentially, man, this makes me feel so unique.
I don't think any other culture can do such a thing like the Knana community here. So at the end of the day, that's what makes me proud to be Knana. That's why I'm up here representing Canberra, the damn capital state. Okay, next we've got chess number 602, Jasmine Jones representing Canberra. Hello, my name is Jasmine Jones. I am 20 years old and I am representing Canberra for Miss KNA 2026. I am currently studying a Bachelor of Medical Radiation Science at the University of Canberra. I come from a loving and supportive family of 5. My father's name is Jose Abraham, my mother's name is Rose Abraham, and my siblings are Jesna and Justin Jones. One of the things I am very passionate about is traveling. I've been very lucky enough to visit many countries including America, Europe, Greece, New Zealand, and most recently, Japan and South Korea. I love traveling as it lets me explore new cultures. Another thing that I really love is dancing. I've been dancing since I was 5 years old. I've been trained in classical, hip-hop, and ballet. I have been dancing for KNA programs from such a young age, and I love how it lets me express myself. I'm also very involved in multiple church leadership roles. I am part of the Kids World Choir, and I teach catechism. Teaching catechism is very rewarding to me because I get to help guide the younger generation in their faith. I'm incredibly proud to be part of the Canberra KNA community. One of the things that I love about our community is how we always support and stand by one another. Being part of such a special ethnic community is something to be truly proud of, and that is why I believe it is so important for all of us to continue to uphold our KNA traditions, values, and identity for future generations to come. I thank you for all of your support. Appa namukku convention കാണാം. Jasmine, അടിച്ചു കേറി വാ. Okay, Jasmine, over to you. A KNA wedding is not just a marriage ceremony. It is a beautiful expression of our faith, our values, and our identity in the community. What makes our wedding different from other weddings is that it's not just two people coming together. It's generations of communities coming together to continue our heritage, to pass on our culture to the future generations. One of my favorite customs that is closest to my heart is Mailanjin, and this is the outfit that I would wear for my own Mailanjin. Mailanjin is used to symbolize the spiritual cleansing of the bride's hands and feet before she enters the sacred bond of marriage. And what makes Mailanjin even more special is that it's just the women of the family that are doing this ceremony. And this symbolizes the years of blessings of love and confidence that they give to the bride for her future life. ഒരു ജ്ഞാനായ വിവാഹം സ്നേഹത്തിന്റെ ആഘോഷം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ തുടർച്ചയുമാണ്. Thank you. Thank you, Jasmine. Okay, അടുത്തതായി we've got chess number 603, David Shibu representing Adelaide.
Hi, my name is David Chibu, and I am representing the KNA Association of South Australia. I am the oldest to Shibu and Dani Mavilu, and I have one younger sister, Dia. My home parish in India is St. Thomas Church, Kalal. My family has always been my biggest support system. Their guidance and values have played a huge role in shaping the person I am today. I am a second year optometry student at Flinders University, working towards a career that allows me to serve and care for others. I am an active KCY member, where I've had the opportunity to participate and organize community programs that help strengthen our connection as KNA youth. Beyond my studies and community involvement, badminton has had a huge role in shaping who I am. I have travelled all around Australia to compete and been to multiple countries to compete as well. Alongside competing, I coach other athletes, helping them to develop their skills and confidence. I'm the current state champion and national 3-time silver and 2-time bronze medalist. My goal is to be the first KNA to represent their country at the Olympics. I'm competing in the Mr. KNA competition to show that our youth, that even though we live in a diverse society, we should never forget our tradition, heritage, and our community. Being KNA made who I am today, and I am super proud to be KNA. അത് തുറന്ന് സമ്മതിക്കാൻ എനിക്ക് എന്നും അഭിമാനമാണ്. Thank you. Okay, David, നീ വാ മോനെ ദിനേശാ. How you all doing? ജ്ഞാനായ വിഭാഗം എന്നാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജന്മം കൊണ്ട് പകർന്നു കിട്ടിയ തനിമ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറാനുള്ള ഒരു തുറന്ന വാതിലായിട്ടാണ്. ആ വാതിലിലൂടെ ഒരു ജ്ഞാനായ പുരുഷനും ഒരു ജ്ഞാനായ സ്ത്രീയും ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഓരോ ജ്ഞാനായ വിഭാഗങ്ങൾ അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നത്. വിവാഹത്തിൽ കൂടെ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിലെ നിലനിൽപ്പ് അസാധ്യമാണ്. We should strive to prevent the current issues from weakening our community. My favorite custom is Nadavali. While there are more meaningful customs performed within 4 walls in front of invited guests, Nadavali, നാടും നാട്ടുകാരും കേൾക്കെ നമ്മുടെ തനിമയുടെ പ്രൊക്ലമേഷൻ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. Nadavali നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ആഘോഷിക്കാൻ ഒരു അവസരം കൂടെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. That is why Nadavali is my favorite custom. Thank you. Okay, thank you, David. Now, next, we've got chess number 604, Nina Biju from Adelaide. Our culture is not just tradition, it's our identity, our faith, and the root that connects generations across the world. Hi, my name is Neetha Biju and I'm 22 years old from Adelaide. I'm honoured to be representing the KNA Association of South Australia for the Miss KNA competition at PAITHRUKAM 2026.
I'm the youngest daughter of Biju and Bindu Thaiparambil and have an older sister Neha. Our family parish in India is St. Thomas Church, Caritas. My dad is my backbone and behind all my success and achievements. My mum is my biggest supporter and role model. She encourages me to believe in myself and follow my dreams. My sister is my best friend and someone who truly understands me. As a speech pathologist, I support children and their families to communicate with confidence. I've been dancing since the age of 5, trained in Bharatanatyam and Bollywood, and now choreograph, teach and perform. I'm incredibly grateful for the opportunity to represent CASA in the Miss KNA competition, as it allows me to give back to the community that has shaped who I am and to inspire the next generation to embrace our culture and to carry our traditions on. നമ്മുടെ സംസ്കാരം, നമ്മുടെ പൈതൃകം, അതാണ് നമ്മുടെ അഭിമാനം. Okay, Nida, show us what you got! A KNA wedding to me is a beautiful celebration of our identity and faith. It's not just a union of two individuals, but the coming together of their families and the community, and the continuation of our traditions that have been passed down for generations. Every song and tradition carries a deep meaning that represents our history and our values, and the unity that defines us. One KNA wedding custom that I hold close to my heart is the Varagritam. Varvanna Varu Ninakunda Tame Niyum Nin Bhaktavu Makkalam Kuda. I think it's beautiful how it's not just a blessing for the bride, but it's for the couple and the family they'll build together in the future. Thank you. Okay, thank you, Nida. So we just want to remind you guys of what the question was. What does a KNA wedding mean to you? And which KNA wedding custom is the closest to your heart? Alright, moving on, we've got chest number 605, Anna Maria Sargent, representing New Zealand. Kia ora. My name is Anna Maria Sargent, and I'll be the New Zealand representative for Miss KNA at PAITHRUKAM 2026. I'm the daughter of Sarin Kurin and Sarah Mohan of Kurin Parambil House. In India, we are from Kurumalur, and I'm the oldest of 4 siblings. I am currently a third-year medical student here at the University of Otago. In the future, I hope to become a doctor who not only has biomedical knowledge, but also someone who understands the importance of identity and culture in its complex interactions with the health of patients. If I'm not at the medical school, I'm part of the Indian Student Association as a General Executive Committee member, where I help plan and organize events to make university feel a bit more like home for the many Indian students here. If not at those events, I'll be at the Women in Health Network, where I'm a mentor and I help nurture and support fellow women in health. If you don't find me anywhere dear, you'll find me here. This is my 12th year playing football, and I'm currently playing for the University Club. It's my way of keeping fit and relieving stress. I am participating today because KNA is deeply rooted in who I am and my identity. I have been to all the community events as my parents made it their goal to make sure that I knew what it means to be a KNA person. My closest friends and people who I consider my family are mostly from this community. And I know that when I succeed,
they celebrate with me. If I'm going to be grieving, they will be grieving with me and be by my side. And knowing that I have them there, that's what it means to have family. I would like to represent this family of mine. It is full of many lively and talented youth, and I want to represent them. I want to represent the community that brought me up, that is with me by my side, my KNA community. Okay, Anna, it's your time to shine. Kia ora, Australia. So for me, KNA weddings are not just about traditions. It's about traditions and the epic vibes. So I've been to many weddings and many receptions. And for me, the most touching and most intimate part of the wedding is the PAITHRUKAM ceremony. Ora amma, aa magale vidambam, aa husband, avale nannayittu nokkunna oru vishwasathila vidunne. She believes that daughter will be looked after and loved just as their mother will love her. And that's what the PAITHRUKAM ceremony means to me. Adu maatralla, nammal ellathinum 3 prasham chodikum. Why do we do that? That just shows that the ceremony is not between just the families. It's bringing the communities together. And that's what KNA means to me. Thank you. Thank you, Anna. Okay, next, we've got chest number 606, George Duthia Jacob, representing Brisbane. Hi Dilip uncle, how are you? I was just calling because I was looking into the Mr&Mrs KNA tournament for the convention, and yeah, we're just struggling to find a guy for the Mr. KNA competition. നമുക്കതിന് പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളിയാൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് മിസ്റ്റർ ജോർജ് ദുരിത്തി. Hey, how you going? We're just here to see George. Oh, yeah, sure, no worries. Would you mind taking a seat in the meantime? George will be here shortly. Hey guys, what brings you today? Hey, there's a Mr. KNA competition for 526 and we would like to be part of it. You got all the skills that we're looking for, so you've got your entrepreneurship, you've got a black belt, you're pretty good at dancing, so just combine all those, we feel like you'd be a perfect fit to represent Brisbane for the tournament, so what do you reckon? Well, look, Mel, I do appreciate that, but like I said, I do have a very hectic schedule, so I don't think I'll be able to make it this time. But I do appreciate you guys for coming through, so thanks for coming. Take care, guys. Appreciate it. Hi, Uncle. I'll do it. See you all at PAITHRUKAM 2026. Okay, George, show us what you got. Stone cold killer, 35 fresh bitch, ain't nobody realer. Slow mo and I ain't her. Only feel God and the man in the mirror. I see the devil looking back. On another level, where you at? I'm a savage, I'm a beast, got blood in my teeth when I'm going for your neck.
thank you all. So for round one, they were saying that I had to wear a marriage fit, so I thought I'll kind of just wear something to practice for my actual one. My mum was actually also saying that, since I'm participating in this tournament, then I might find a beautiful Knana wife. So we'll see how that one plays out. But Knana marriage, like any other marriage, it's a beautiful sacrament between two parties, not just the bride and the groom, but also two families combining together as one, as a union. My favorite part of a Knana marriage is definitely the Vairabhikal, as it's, pretty much the blessings that's, given from past generations to continue on a legacy moving forward. And another thing I seem to really like, as it was one of the only things I ever kind of understood as a child, and I'd always join in with my uncles, and it was when we cheerfully put my hands in the air and did the Nadavili. But other than that, thank you all. I go by the name of George Turtil. I'm hail from Brisbane, Queensland. I'm here to represent our very own KCC2. Let's go! Thank you, George! Okay, next up, we've got chest number 607, representing Brisbane, Tanya Francie John! Hello everyone, my name is Tanya Francie John. I'm a first-year law student, proud to represent KCCQ Brisbane in the 2026 Miss KNA competition. I'm the eldest of 5 daughters, born to Francie John and Annie Francie, raised in Orawut, surrounded by a close-knit Knana community which shaped me with strong values of faith and tradition. Today, representing Brisbane, I carry not only my own journey, but the love, faith, and support of this incredible community. Pageantry has always been close to my heart, from competing as a child to participating in Miss Kerala Australia 2025. My passion for leadership and service led me to serve as college captain and participate in the Young Leaders Academy with the Sunshine Coast City Council, strengthening my commitment to community involvement and service. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ കാണാം. തീരിച്ചവർ കപ്പൽ കയറി മലമാറു നോക്കി പുറപ്പെട്ടാറേ ഉടലൂരങ്ങീതെ വന്നിറങ്ങി കൊച്ചിനഴി മുഖം കണ്ടവാറേ Good evening, everyone. My name is Tanya Francie John. To me, a Knana wedding is a celebration of faith, unity, and the continuation of our traditions. ഒരു ജ്ഞാനായ കല്യാണം വെറും 2 പേര് തമ്മിലുള്ള ചേർച്ച മാത്രമല്ല, മറിച്ച് AD 345 മുതൽ നമ്മുടെ പൂർവികർ പകർന്നു തന്ന വിശ്വാസം അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറുന്ന ഒരു പ്രതീകവും കൂടിയാണ്. A Knana wedding consists of many customs from Ammachankal to Chandanjartha, Nadavali, and so on.
But my favorite is definitely Mailanjiri. This is where the bride is covered in henna, improving her beauty and continuing the purification from Eve's sins. So standing here in white, I see this as a purification and a responsibility that we should be carrying. A legacy I am proud to continue as a Malayali and Knanaya woman. Thank you. Okay, thank you, Tanya. Okay, next up, we've got chest number 608, Ritin Shaiji Joseph, representing OKCS Perth. Hi everyone, my name is Ritin Shaiji Joseph, coming from Puducherry, Anabaga, representing the PAITHRUKAM Catholic Society of Perth. I'm 20 years old and I'm a second year Bachelor of Social Work student studying at UWA. I'm very keen and extremely excited to be part of this Mr&Mrs competition, PAITHRUKAM 2026. KCC അണിഞ്ഞൊരുക്കുന്ന ഈ Mr&Mrs കോമ്പറ്റീഷനിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷവും അതിലേറെ അഭിമാനവും തോന്നുന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ഒരു ജ്ഞാനക്കാരനായി ജനിച്ചു എന്നുള്ളതിനാലാണ്. To be frank, I'm really enjoying each and every moment of my Knanaya journey throughout KCYL unit, KCYAWA. ഇനി എന്റെ കുറച്ച് ഹോബീസിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ I really love playing cricket, badminton, and I'm also an active member of our gender group. It is my privilege to be part of this fantastic event here in Sydney. See you all at PAITHRUKAM 2026. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒരു ജ്ഞാനായ വിവാഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കത് മറ്റേതൊരു ജ്ഞാനായക്കാരനെ പോലെ തന്നെ അഭിമാനത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയുടെ മറ്റു നിമിഷങ്ങളാണ്. തനിമയിൽ, ഒരുമയിൽ, വിശ്വാസ നിറവിൽ നമ്മളുടേത് മാത്രമായ നിറപകിട്ടാർന്ന നിരവധി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ചടങ്ങുകളാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു കല്യാണം. പിന്നെ എല്ലാ ജ്ഞാനായ വിവാഹ ആചാരങ്ങളും എനിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണേലും കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ എന്നെ ആകർഷിച്ചത് അല്ലെ ഹരം പിടിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ തനതായ സ്വന്തമായ നടപടി തന്നെയാണ്. വധുവരന്മാരെ നടുക്ക് നിർത്തി പെണ്ണിൻ്റെയും ചെക്കൻ്റെ അമ്മാച്ചന്മാരെ തിരകൊളുത്തി ചുറ്റുമുള്ള ബന്ധുമിത്രാദികളോട്ട് ആളിക്കത്തുന്ന ഒരു വികാരമാണത്. അതെ, എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ജ്ഞാനായ വിവാഹ ആചാരം പെണ്ണിൻ്റെയും ചെക്കൻ്റെയും ബന്ധുമിത്രാദികളെ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ആ നടപടി തന്നെയാണ്. താങ്ക് യു. We've got chest number 609, representing OKCS Perth,
Sanya Jose. My name is Sanya Jose and I'm from Cudingham Parish and I'm here to proudly represent OKCS Perth as one of your Miss KNA contestants. I'm currently studying a Bachelor of Medical Radiation Science at Curtin University. I'm delighted to stand here before all of you today and I'd like to share a little bit about myself. Baking is something that I enjoy doing in my free time. I love baking for my friends and family who are my toughest critics but also my biggest supporters. My passion for dancing has shaped me as a person. In my previous role as KCYL Cultural Coordinator, I've had the opportunity to lead dances. It's been such a rewarding experience and I love how dance brings us all together. Growing up in the KNA community, I've been surrounded by our values of faith, family and unity. For me, being a part of Miss KNA is a chance to carry those values forward while also challenging myself. It's an opportunity to represent my community with confidence and grace, and I hope to inspire others to take pride in their KNA roots. Thank you all for your support. Bye! Okay, Sanya, out you come! Hi everyone. So for me, my KNA wedding is not only about a sacred union between a bride and groom in Christ, but it is about the union between two families rooted in love, faith and traditions that define our KNA community. It is one of the most meaningful things that we do that carries our heritage forward. For me, my favorite KNA wedding custom is Varapratham. That is the one that is closest to my heart. To watch a mother cross her hands in blessings over her daughter and son-in-law as they carry a new chapter to their life. This is so heart-touching to me, and as a future bride, I truly believe that receiving my mum's blessings on this day is the greatest gift of all, and that is why Varapratham is closest to my heart. Thank you. And now, next up, we've got contestant number 610, representing Sydney, Alice Jacobs. Hey everyone, my name is Alice Jacobs and I'm going to be a Mr. KNA candidate from Sydney for PAITHRUKAM 2026 and I can't wait for this opportunity. നിങ്ങളോർത്തോ ഈ അലാൻസ് ജേക്കബ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മലയാളം മിണ്ടാൻ അറിയാതെ നിൽക്കുന്നത് ഈ മുണ്ട് കൊടുക്കാനും അറിയാം ആവശ്യം വന്നെങ്കിൽ മടക്കി കുത്തിയിടാനും അറിയാം ഈ മലയാളം സംസാരിക്കാനും അറിയാം വേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ നല്ല രണ്ട് പറയാനും അറിയാം. I'm currently studying a Bachelor of Engineering at the University of New South Wales. As you can see, ഞാൻ 4 പേരുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ്. എൻ്റെ അച്ഛൻ അഭിലാഷ്, എൻ്റെ അമ്മ നീതു,
പിന്നെ എൻ്റെ അനിയത്തി അലൈന. During my spare time, I like to go on a bit of a drive. I also enjoy training and a little bit of bodybuilding. I also do a little bit of PTing in my free time. Wait, let's go, lock in. Why would I be a good candidate for Mr. KNA? Well, I am the SKCY president after all, and I try and lead by example. Whether it's gender or what I believe, you always find me participating in something. പിന്നെ കൊച്ചിലെ മുതൽ എൻ്റെ പപ്പായും മമ്മിയും എന്നെ ക്നാനായ വാല്യൂസും ട്രഡീഷൻസും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിലാണെങ്കിലും ഒരു പരിപാടിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്യാണം കൂടുവാണെങ്കിലും I try and embody those KNA values and incorporate them into my daily life. I'm so excited for PAITHRUKAM 2026. Can't wait to see what everyone else brings on stage. Namaskaram! So, what does a KNA wedding mean to me? It's not just a union of two people, but it's the accumulation of our culture, faith, and our tradition. When I think back on my fondest memories, I like to think back to my cousin's wedding. Seeing our culture come to life and seeing how happy my family is, and obviously wearing this kind of gets me excited for my own wedding. And as for my favorite KNA tradition, it's hard to go past the Vairuveppu. നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കാറില്ലേ തലമുറ തലമുറ കൈമാറും. I think the Vairuveppu is a perfect embodiment of that statement. Not only do people, the past generations, pass on our heritage and culture, it's a visual representation of how and who we are. So, is everyone keen for PAITHRUKAM? Thank you. Hi, I'm Abina Stephen. I'm a third-year law and business student, and I'm proud to be representing Sydney as your Miss KNA contestant at PAITHRUKAM 2026. I am the second daughter of Stephen and Minnie Belangakalanda. Amongst the chaos, they have taught me everything I know about the importance of keeping Canadian traditions, values, and customs. I've had the opportunity to work closely with youth in our community, helping create spaces where we can grow and support one another, and stay rooted in our culture and faith. Leadership is a privilege that I've been exposed to throughout my life, through my parents and siblings, and as a Sydney KCYL Vice President myself. When I'm not studying or at church, you'll probably find me playing basketball. ഞാൻ 5'2" അത് അനേകരുടെ running, and playing the drums. കാരണം ലൈഫ് ഒരു താളം കൊണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ അടിയുടെ കൊറിയില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് എൻ്റെ വീട്. KNA എന്നത് ഒരു പേര് മാത്രമല്ല, ഒരു പാരമ്പര്യമാണ്.
கொடி விட்டு சிக்கி தவிக்கிது மாறு சந்தம் மஞ்சள் சந்தம் காத்து அடிக்கும் மங்கள சந்தம் சோழ சந்தம் நெருப்பி சந்தம் நோங்கி பட்டிக்கும் குட்டிகள் சந்தம் மாறு சந்தம் மஞ்சள் சந்தம் காத்து அடிக்கும் மங்கள சந்தம் சோழ சந்தம் நெருப்பி சந்தம் நோங்கி பட்டிக்கும் குட்டிகள் சந்தம் What does a KNA wedding mean? It's not just a simple celebration. It's our commitment and it's our appreciation for preserving that endogamy that we've been keeping since AD 345. Now, when I go into a KNA wedding, I see the unity. This is the most distinct moment where I feel so proud to being a KNA. You see the traditions, you see the unity, you see the fellowship that people have been talking about within our own KNA family. Now, my favorite KNA wedding tradition, or for sure it will have to be Malanji. When I wear Malanji, and me wearing Malanji and a Chatte Mundi tonight, is not just a symbol, but a way of connecting me with my mum, with my Amachi, with my Velamchi, all those ancestors who have carried that same tradition and have continued to live through KNA weddings. So, Sydney lo KNA wedding ondile. Ora amasa mottham ആഘോഷമായിരിക്കും. Thank you, Abhina. Okay, next we've got chest number 612 from Melbourne, Joe Matthew. My name is Jaden Matthew. What's your relationship to Joe Matthew? Joe Matthew's my brother. I heard he's going for the title of Mr. KNA. Well, you heard that right. Do you reckon he's got what it takes to take that title? I know he has what it takes. He's the Melbourne representative of the KCYLO committee. He leads the Melbourne Stars gender team. He helped host the most recent കൂറാന ബന്ധുക്കളും ഗുണമുടയ അറിവുള്ളോരും അപ്പനോട് അമ്മാവന്മാർ അയലാരും ബന്ധുക്കളും തേരാനാധനത്തെയൊത്ത് വേഗമോടെ തൻ പിതാക്കൾ Sydney Namaskaram! So, I've been told to ask and, to explain what a KNA wedding means to me. And to me, the KNA wedding means the most. For me, the own goal is always to have a wife, a child, settle down. And I'm very grateful to have the opportunity to have all the traditions and customs to back me in that endeavor. Not only that, my favorite KNA tradition, Nadavili. Who doesn't like that? Nadavili? It's the closest thing you'll ever get to commitment, to camaraderie, to Udimim and Tanimim. In saying that, thank you so much, and I'll see you next round. Thank you, Joe.
ahead. So last but definitely not the least, we've got chest number 613 representing Melbourne, Jessica Jijo. Namaskaram. ഞാൻ Jessica Jijo Kanacham Barber. I'm so honored today to represent the Victoria KNA Catholic Association as your Miss KNA at PAITHRUKAM 2026. Now, no standing still, only one choice. I'm a first year occupational therapy student studying at Melbourne, and I'm also a St. John Ambulance cadet, where I'm the first aider in the first response at every sporting games and certain events. I'm also a volunteer at St. Vincent de Paul, where I raise money for charity and help those in need. Beyond service, I'm a dancer, a guitarist, and a professional model, modeling for various brands and fashion shows across Australia, carrying confidence, culture, and resilience in every place I enter. I want to be Miss KNA to represent and to influence the younger generation of KNA women, that when we stand together and stand in unity and be proud of our KNA heritage, we hold the power to shape our own future. So that's it for me. ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ്. So I'll see you guys there. പരീക്ഷയെല്ലാം ഭൂമി വേദനെ കഴിയ വണ്ണം കാതരുൾവാൻ കഴിവു സുഖമാക്കുമന്തിരെ പത്തുടൻ പാടി പുഴവ പവിഴമോ പൂമാലയും തിരെ അലങ്കരിച്ച വന്ദനിൽ വന്നുലക വേണം മാപ്പമൻ മരമുളു കല്ലുകൾ കനകം വെള്ളി മലവിയലും പടി ചെമ്പുമിരമ്പും A KNA wedding to me is a promise of love, respect, unity, and faith. It's a way we carry forward our legacy. It's a way I connect back to my roots. ഹിന്ദുവിൽ പോയാലും മക്കളെ നിങ്ങൾ ബന്ധങ്ങൾ വേർപിടാതെ നോക്കണം എപ്പോഴും എന്ന പ്രോമിസ് നിറവേറ്റാൻ ഓരോ KNA വെഡിങ്ങും എൻ്റെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ചോയ്സ് അല്ല, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. പ്യൂർ KNA വെഡിങ് നമ്മുടെ സമുദായം നിലനിർത്തേണ്ട വെഡിങ് KNA വെഡിങ്. KNA ട്രഡീഷനിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഭാര്യപ്പെടുത്തമാണ്. ബൈബിളിൽ പറയുന്ന പോലെ ജേക്കബ് ജോസഫിനും റുഗ്വൽ സേറയ്ക്കും നൽകിയ ബ്ലെസ്സിങ് തലമുറ തലമുറ കൈമാറി എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് നൽകുന്ന ജൂയിഷ് പാരമ്പര്യമാണ് ഭാര്യപ്പെടുത്തം. ഭൂമിക്ക് മുകളിലും ആകാശന താരമുള്ള എല്ലാ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഒരു അമ്മ തൻ്റെ മകൾക്ക് നൽകുന്ന ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് ഭാര്യപ്പെടുത്തം. താങ്ക് യു. Okay guys, that's all from the first segment of Mr. and Ms. KNA. And now, okay. Also, just letting you guys know, there's been a gold chain that's been found. So if you guys are missing a gold chain, just come to Ablash Uncle over here, just at the front. Guys, we just have an announcement from one of the judges for Mr. and Ms. KNA. Yeah, hi everyone. Hey, I'm Chindu Anna Joseph.
So I'm one of the members of the judging team here today. So I just want to let you guys know that, so please be reassured, especially to the candidates of the Mr. and Ms. KNA even here today. So please be reassured that we would not be considering the fact that this middle screen was not functioning. So we won't be taking that into consideration. So please rest assured, so we'll be just looking at what was the content of the video and also how it was, presented overall. So we'll be just looking at this, like at the side screen, and we have not even paid attention of the fact that the middle screen wasn't working. So I hope this has, taken away the concerns. So if you've got any further concerns, please feel free to get in touch with the conveners. Thank you. Thank you. Okay, guys. നമ്മൾ കണ്ടന്റ്സിനെ ഒക്കെ കണ്ടു, പിന്നെ പരിചയപ്പെട്ടു. ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ, ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ കിട്ടിയല്ലേ? പക്ഷേ അത് മതിയോ? In the intro video there was a lot of mention about some crazy hobbies and talents and whatnot. ഈ പേഴ്സൺ അല്ലാതെ കുറച്ച് ആക്ഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടേ? Of course. So let's get ready to witness some music with body muscles as we move into the second round of the Mr. and Ms. KNA competition, the talent round. And of course, this wouldn't be possible without our sponsor, Max Financial Solutions, Mr. Sunesh Parambil. Okay, and then കൂടുതൽ ലാഗ് അടിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഈഗർ ആണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. Let's get right into it, starting with a banger dance performance by Canberra, chest number 601 Isaac Thomas and chest number 602 Jasmine Does. Take the stage. മുഖമഴം പോട്ടെ മറിക്കൊടന്ന് കവത്തില് മാറ്റി പൊടിച്ച് ഡിസ്റ്റാസ് മാക്കിറ സോമാറി ജമാക്കിറായ ഡിസ്റ്റാസ് മാക്കിറ സോമാറി ജമാക്കിറായ സുർഗർക്ക മുഖമഴം പോട്ടെ മറിക്കൊടന്ന് കവത്തില് മാറ്റി പൊടിച്ച് ഡിസ്റ്റാസ് മാക്കിറ സോമാറി ജമാക്കിറായ ഡിസ്റ്റാസ് മാക്കിറ സോമാറി ജമാക്കിറായ ടമാലേ ടമാ 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 ടമാലേ ടമാ ടനക്കിന കനഡേ ഡസ്കിന കനഡേ Tandanaka, Tanakanaka, da 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 da. പക്ഷെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നിനക്ക് കേരളത്തിലെ പിള്ളേരെ അറിയില്ല. ഇനി കണ്ടോ കളിയുടെ അടിയുടെ வீட்டு போய் சேர மாட்டேன். நான் குடிச்சா குடும்பப்படி, நான் சிரிச்சா வாழப்படி, நான் பாட்டும் பாட்டுக்கு தோல் பெற நீ
Okay, guys. Now, next up, we've got chest number 603 and chest number 604, David Shibu and Nida Biju from Adelaide. Let's give them a round of applause. Madura, Anna Kodi, Vamadini, Anna Reddy, Marda Machu, Anna Kodi, Vamadini, Nalla Adi, Mamadura, Anna Kodi, Vamadini, Anna Reddy, Marda Machu, Anna Kodi, Vamadini, Nalla Adi. Potase, Varase, Balase. ಕನ್ನಿ ಪೆಣ್ಣೆ ಕನಕದಳಿದ್ದೇನೆ ಕಂಡವಾಡೆ ಕಟ್ಟರುತ್ತ ಪಟ್ಟು ನಿಲವೇ ಚಿನ್ನಂಬನ್ನೆ ಚೆಂಗದಿರು ಕೊಂಡೆ ಚಂಗಿರು ಕಾತು ಬಚ್ಚ ತಾಳಿ ತರಿಲ್ಲೇ ಗುರುಜಿ ಪಾಟಿಲ್ ಕುಪ್ಪಿ ಒಳಗಾಳೋ ಕನವಿನ್ ಮುಳ್ಳಿಲ್ ತಪ್ಪು ತಗದೇಳೋ ஒரு நாள் நம்மள் கொஞ்சி வரும்போது கண்ணாடி கிண்டார சொல்லும் நேரம் மழை வந்தே பதியை காட்டு சேம்பின் இலையெடுத்து கூட பிடிச்சவளே ಕನ್ನಿ ಪೆಣ್ಣೆ ಕನಕದಳಿದ್ದೇನೆ ಕಂಡವಾಡೆ ಕಟ್ಟಡುತ್ತ ಪಟ್ಟು ನಿಲವೇ ചിന്നംബನ್ನೆ ചെങ്കതിരു ಕೊಂಡೆ ചങ്കിരുളിൽ കാത്തു വച്ച താലി തരില്ലേ സ്ഥലം ചോദിക്കണമെന്താണെന്നറിയോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഇല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എനിക്കറിയില്ല സാർ അങ്ങനത്തെ സാധനമൊക്കെ വെച്ച് മിസ്സിന് ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ പറ്റുമായിരിക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് പാട്ടിൽ പറ്റില്ല What's the matter, darling? ഒരൊറ്റ അടി അങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ നിന്റെ 32 പല്ല് താഴെ കിടക്കും. അതാണ് മാറ്റം. എന്നിട്ട് പോടാ. കലാസല കലസല കലാസല കലസല കലാസല കലസല വടക്കേ കേട്ടു പഴി എന്ന പറ്റി சொல்லுமா பாம்பே அல்வா போல என் பேரத்தான் மெல்லுமா எவனும் ஏராளமாவோட வகம் பசங்க இருபரஜ நகம் சிறி வாசிசுங்க மைடிய காலி ஒண்ணு நல்லிதா கூப்பிடுறா கலசல 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 கலாச கலசல 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 கலாச கலசல 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 Crazy duo! Rangan and Amban Tagarpelle. Can we give them a round of applause? Alright, next up we've got an Adiboli dance performance by chest number 605, Anna Maria Sargent from New Zealand. मनवा लागे ओ मनवा लागे लागे रे
गली च निकला क्यूटा सालमा डुमकना डुमकना टोला कटा डुमकना डुमकना डुमा गली यति पोना यदगिना अलमा डोलमा Let's give it up for Anna. ഒരാൾ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും 10 പേരുടെ എനർജി ആയിരുന്നു. Okay, next up we've got chess number 606 and 607, George Jacob and Tanya John from Brisbane. ണ്ടല്ലോ നിങ്ങളിൽ നിറയും മറുപടി പറയും നീയുണ്ടല്ലോ നിന്റെ നിനക്കുള്ളി കണ്ടപ്പോ അടിവയറ്റിലും മഞ്ഞുള്ള രാത്രി നിന്റെ ചിരിയത് കണ്ടപ്പോ അയ്യോ നെഞ്ചിലൊരാതി കരിമിഴിയുള്ള കളവാണി കൂന്തല് കണ്ടപ്പോ കണ്ണെന്ന് ഉടക്കി ചിരിക്കല പെണ്ണെ കല്യാണി നിന്റെ മാറത്തെ പുള്ളി എന്നെ നീ കുടി നിന്റെ കണ്ണിലെ നിറം കണ്ട് കയ്യിലെ വള കണ്ട് കാലിലെ കുളിച്ചിട്ട് എന്നെ നീ കുടുക്കി അരയിലെ ഇറങ്ങണം മരക്കെട്ടി കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്കെന്റെ മോഹങ്ങൾ അണപ്പൊട്ടി ഒഴുകുമ്പോൾ നോക്കല്ലേ നീ ഒരു തീ നോട്ടത്തിൽ മുന്നെ കൊണ്ട് ചങ്കത് പടക്കണ നോക്കല്ലേ നീ ഒരു തീ दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा आशिक हूँ दीवाना हूँ तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा इश्क में तेरे जीता हूँ तेरे लिए ही मर जाऊंगा ఓసారి పావు తక్కువ 10ంటికోసారి పడుకుంటే ఓసారి మెలుకుంటే ఓసారి ఏమి తోసక కూసుంటే ఓసారి ఏళ్ళు నొక్కుతుంటే ఓసారి ఓసారి కాలు తొక్కుతుంటే ఓసారి నువ్వు పక్కనుంటే బ్రతొక్కసారి వచ్చుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చి వచ్చి చంపేస్తుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చి వచ్చి చంపేస్తుండాయి ఫీలింగ్స్ എനിക്ക് ഭയ ഈ ടാനി മെൽബണിലും ജോർജ് ബ്രിസ്ബണിലും ആയിട്ട് what a power packed performance. Give it up for George and Tanya. Okay, next up we've got chess number 608 Ritin Shaiji Joseph and 609 Sanya Jose from OKCS Perth for an adibali performance.
ദേ മതിയാവോളം പറയാനില്ലേ പതിയെ പതിയെ പലതും जाने बदन में हमारे है करंट बड़ा जा तू पास जरा जिसकी दिल जैसे बिजली की वायर जैसे दिल की ये फायर को बुझा जा ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ കളിയിൽ ജയിച്ചത് ഞാനാ ഇനി കണ്ടോ കളിയുടെ അടിയുടെ ഇടിയുടെ വെടി പൂരം സാറൻ ചോദിക്കണം എന്താണെന്നറിയോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഇല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എനിക്ക് അറിയില്ല സാർ അങ്ങനത്തെ സാധനമൊക്കെ വെച്ച് മിസ്സിന് ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ പറ്റുമായിരിക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് പാട്ടിൽ പറ്റുള്ളൂ ആ ആ ആ നോക്കി സാർ They take it, spend your life to blockbuster. Okay, that was amazing. കാണാൻ ലുക്ക് മാത്രമല്ല കുറേ ടാലന്റ് ഉണ്ട്. Okay, next up we've got 610, chest number 610 and chest number 611, Alan Jacob and Alvina representing Sydney. അന്ന് മുതൽ ഞാൻ അവളെ കണ്ടു പഠിക്കുന്നത് ഒരു കാലം തൊട്ടുകൊണ്ട് ആടി വിരിച്ചാൽ കൂട്ടിന് വരുമോ നീ കുട്ടി നിന്നെ കിട്ടില്ലല്ലോ ചേട്ടാ എന്റെ കരളിന്റെ വാതിൽ തുറക്കാതെ വെറുതെ പറയരുതേ എന്റെ സ്നേഹിതയാണ് നീ ഒരു പാട്ട് വെച്ച് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് എന്റർടൈൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഹിന്ദി പാട്ട് മതി, ലാംഗ്വേജ് എന്തായാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല. എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം സോങ് ഒന്ന് വെച്ചുതരാം. പിന്നെന്താ, വിത്ത് പ്ലഷർ. डाली मुन्ने मल्लिका को पुटरा वड़के कभी पड़ी यमुना पति सल्लुवा सरदा भिड़ा पोरे इनके रखा मिलवा
no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Chiribari bulle, chitira bulle, sukaballe, sundari bulle, se lo toca bailando y se vaya. എന്നാലും എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങളെ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ് കെന കൂട്ടത്? എന്റെ സ്കിൻ, എന്റെ ഫേസ്, എന്റെ ബോഡിയ. దీపాలన్నీ ఆర్పేశాక అందరి బుద్ధి వంకర బుద్ధి. అంటావా మావా, అంటావా మావా, అంటావా మావా, అంటావా మావా. Performance of the talent round. Chess number 612 Joel Matthew and chess number 612 Jessica Gijo representing Melbourne. மாமா உங்க ஆட்டத்துக்கு ஊரே ஆடுவேன், அதுக்கு ஒரு அடிய போட்டு விடுவோம் அப்படின்ற. Hey,
round 1. We're going to be announcing chest number 611, Alvina Stephen from Sydney. Hi everyone, my name is Sanya Joris and I'm from Cudingham Parish and I'm here to proudly represent OKCS Perth as one of your Miss KNA contestants. I'm currently studying a Bachelor of Medical Radiation Science at Curtin University. I'm delighted to stand here before all of you today and I'd like to share a little bit about myself. Baking is something that I enjoy doing in my free time. I love baking for my friends and family who are my toughest critics but also my biggest supporters. My passion for dancing has shaped me as a person. In my previous role as KCYL Cultural Coordinator, I've had the opportunity to lead dances. It's been such a rewarding experience and I love how dance brings us all together. Growing up in the KNA community, I've been surrounded by our values of faith, family and unity. For me, being a part of Miss KNA is a chance to carry those values forward while also challenging myself. It's an opportunity to represent my community with confidence and grace, and I hope to inspire others to take pride in their KNA roots. എന്നെക്കുറിച്ച് ഇനി ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. Thank you all for your support. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും സിഡ്നിയിൽ വെച്ച് കാണാം. Bye. Okay, Sanya, out you come. Hi everyone. So for me, my KNA wedding is not only about a sacred union between a bride and groom in Christ, but it is about the union between two families rooted in love, faith and traditions that define our KNA community. It is one of the most meaningful things that we do that carries our heritage forward. For me, my favorite KNA wedding custom is Varapratham. That is the one that is closest to my heart. To watch a mother cross her hands in blessings over her daughter and son-in-law as they carry a new chapter to their life. This is so heart-touching to me, and as a future bride, I truly believe that receiving my mum's blessings on this day is the greatest gift of all, and that is why Varapratham is closest to my heart. Thank you. Thank you, Sonia. And now, next up, we've got contestant number 610, representing Sydney, Alex Jacobs.
everyone, my name is Alon Jacob and I'm going to be a Mr. KNA candidate from Sydney for PAITHRUKAM 2026 and I can't wait for this opportunity. നിങ്ങളോർത്തോ ഈ അലാൻ ജേക്കബ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മലയാളം മിണ്ടാൻ അറിയാതിരിക്കുമെന്ന്. ഈ മുണ്ട് കൊടുക്കാനും അറിയാം, ആവശ്യം വന്നെങ്കിൽ മടക്കി കുത്തിയിടാനും അറിയാം, ഈ മലയാളം സംസാരിക്കാനും അറിയാം, വേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ നല്ല രണ്ട് പറയാനും അറിയാം. I'm currently studying a Bachelor of Engineering at the University of New South Wales. As you can see, ഞാൻ 4 പേരുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ്. എൻ്റെ അച്ഛൻ അഭിലാഷ്, എൻ്റെ അമ്മ നീതു, പിന്നെ എൻ്റെ അനിയത്തി അലൈന. During my spare time, I like to go on a bit of a drive. I also enjoy training and a little bit of bodybuilding. I also do a little bit of PT in my free time. Wait, let's go, lock in. Why would I be a good candidate for Mr. KNA? Well, I am the SK's world president after all, and I try and lead by example. Whether it's gender or Varambali, you always find me participating in something. പിന്നെ കൊച്ചിലെ മുതൽ എൻ്റെ പപ്പായും മമ്മിയും എന്നെ ക്നാനായ വാല്യൂസും ട്രഡീഷൻസും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിലാണെങ്കിലും ഒരു പരിപാടിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്യാണം കൂടുവാണെങ്കിലും I try and embody those KNA values and incorporate them into my daily life. I'm so excited for PAITHRUKAM 2026. Can't wait to see what everyone else brings on stage. Namaskaram! So, what does a KNA wedding mean to me? It's not just a union of two people, but it's the accumulation of our culture, faith, and our tradition. When I think back on my fondest memories, I like to think back to my cousin's wedding. Seeing our culture come to life and seeing how happy my family is, and obviously wearing this kind of gets me excited for my own wedding. And as for my favorite KNA tradition, it's hard to go past the Vairuveppe. നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കാറില്ലേ തലമുറ തലമുറയായി കൈമാറും. I think the Vairuveppe is a perfect embodiment of that statement. Not only do people, the past generations, pass on our heritage and culture, it's a visual representation of how and who we are. So, is everyone keen for PAITHRUKAM? Thank you. Thank you, Alan. Okay, next up, we've got chest number 611, representing Sydney, Alvina Stephen! എന്താ പറയുന്നത്? അധികം കിളിയേ കിളിയേ ഒരു I'm Alvina Stephen. I'm a third-year law and business student, and I'm proud to be representing Sydney as your Miss KNA contestant at PAITHRUKAM 2026. I am the second daughter of Stephen and Minnie Belangu-Kalender. Amongst the chaos, they have taught me everything I know about the importance of keeping Canadian traditions, values, and customs.
I've had the opportunity to work closely with youth in our community, help them create spaces where we can grow and support one another, and stay rooted in our culture and faith. Leadership is a privilege that I've been exposed to throughout my life, through my parents and siblings, and as a Sydney KCYL Vice President myself. When I'm not studying or at church, you'll probably find me playing basketball. ഞാൻ 5'2" അത് അനേകരുടെ running and playing the drums. കാരണം ലൈഫിൽ കളിച്ച് താളം കൊട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ അടിയുടെ കൊറിയില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് എൻ്റെ വീട്. ഖനാന എന്നത് ഒരു പേര് മാത്രമല്ല, ഒരു പാരമ്പര്യമാണ്. What does a Knana wedding mean? It's not just a simple celebration. It's our commitment and it's our appreciation for preserving that endogamy that we've been keeping since AD 345. Now, when I go into a Knana wedding, I see the unity. This is the most distinct moment where I feel so proud to being a Knana. You see the traditions, you see the unity, you see the fellowship that people have been talking about within our own Knana family. Now, my favorite Knana wedding tradition, or for sure it will have to be Malanji. When I wear Malanji, and me wearing Malanji and a chatte mundi tonight, is not just a symbol, but a way of connecting me with my mum, with my amachi, my velamchi, all those ancestors who have carried that same tradition and have continued to live through Knana weddings. So, Sydney got a Knana wedding on Nili. Or a Amasa Motum, Ago Sheriki. Thank you, Abhinav. Okay, next, we've got chess number 612 from Melbourne, Joe Matthew. My name is Jaden Matthew. What's your relationship to Joe Matthew?
Joe Matthews is my brother. I heard he's going for the title of Mr. KNA. Well, you heard that right. Do you reckon he's got what it takes to take that title? I know he has what it takes. He's Melbourne representative of the KCYLO committee. He leads the Melbourne Stars gender team. He helped host the most recent മണർക്കോല പുതുമ കാൺമാൻ കൂറാന ബന്ധുക്കളും ഗുണമുടയ അറിവുള്ളോരും അപ്പനോട് അമ്മാവന്മാർ അയലാരും ബന്ധു അനിശോ പദവിയിലെ മണർക്കോല പുതുമ കാൺമാൻ കൂറാന ബന്ധുക്കളും ഗുണമുടയ അറിവുള്ളോരും അപ്പനോട് അമ്മാവന്മാർ അയലാരും ബന്ധുക്കളും തേരാനാധനത്തെയൊത്ത് വേഗമോടെ തൻ പിതാക്കൾ Sydney, namaskaram! So, I've been told to ask and, to explain what a Knana wedding means to me. And to me, the Knana wedding means the most. For me, the own goal is always to have a wife, a child, settle down. And I'm very grateful to have the opportunity to have all the traditions and customs to back me in that endeavor. Not only that, my favorite Knana tradition, Nadavili. Who doesn't like that? Nadavili? It's the closest thing you'll ever get to commitment, to camaraderie, to Udimim and Tanimim. In saying that, thank you so much, and I'll see you next round. Thank you, Joe! Okay, so last but definitely not the least, we've got chess number 613 representing Melbourne, Jessica Jijo. Jessica Jijo Kamichambarmi. I'm so honored today to represent the Victoria Knana Catholic Association as your Miss KNA at PAITHRUKAM 2026. No standing still, only one choice. I'm a first year occupational therapy student studying at Melbourne, and I'm also a St. John ambulance cadet, where I'm the first aider in the first response at
every sporting games and certain events. I'm also a volunteer at St. Vincent de Paul, where I raise money for charity and help those in need. Beyond service, I'm a dancer, a guitarist, and a professional model, modeling for various brands and fashion shows across Australia, carrying confidence, culture, and resilience in every place I enter. I want to be Miss KNA to represent and to influence the younger generation of KNA women, that when we stand together and stand in unity and be proud of our KNA heritage, we hold the power to shape our own future. So that's it from me. ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ്. So I'll see you guys there. Okay, Jessica, show us what you've got. പരീക്ഷയെല്ലാം ഭൂമി വേന്തനെ അഴിയ വണ്ണം കാതരുൾവാൻ കഴിവു സുഖമാർത്തുമന്തിരെ പത്തുടൻ പാടി പുഴവ പവിഴമോ പൂമാലയും തിരെ അലങ്കരിച്ച വന്ദനിൽ വന്നുലക വേണം മാർത്തുമൻ മരമുളു കല്ലുകൾ കനകം വെള്ളി മലവിയലും വഴി ചെമ്പുമിരുമ്പും A KNA wedding to me is a promise of love, respect, unity and faith. It's a way we carry forward our legacy. It's a way I connect back to my roots. ഹിന്ദുവിൽ പോയാലും മക്കളെ നിങ്ങൾ ബന്ധങ്ങൾ വേർപിടാതെ നോക്കണം എപ്പോഴും എന്ന പ്രോമിസ് നിറവേറ്റാൻ ഓരോ KNA വെഡിങ്ങും എൻ്റെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ചോയ്സ് അല്ല, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. പ്യൂർ KNA വെഡിങ് നമ്മുടെ സമുദായം നിലനിർത്തേണ്ട വെഡിങ് KNA വെഡിങ്. KNA ട്രഡീഷനിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഭാര്യപ്പെടുത്തമാണ്. ബൈബിളിൽ പറയുന്ന പോലെ ജേക്കബ് ജോസഫിനും റുഗ്വൽ സേറയ്ക്കും നൽകിയ ബ്ലെസ്സിങ് തലമുറ തലമുറ കൈമാറി എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് നൽകുന്ന ജൂയിഷ് പാരമ്പര്യമാണ് ഭാര്യപ്പെടുത്തം. ഭൂമിക്ക് മുകളിലും ആകാശന താരമുള്ള എല്ലാ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഒരു അമ്മ തൻ്റെ മകൾക്ക് നൽകുന്ന ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് ഭാര്യപ്പെടുത്തം. താങ്ക് യു. Okay guys, that's all from the first segment of Mr. and Ms. KNA. And now, okay. Also, just letting you guys know, there's been a gold chain that's been found. So if you guys are missing a gold chain, just come to Ablash uncle over here, just at the front. Thank you. Now over to the Chanda MCs. So we will be moving on to the last gender segment. Guys, we just had an announcement from one of the judges for Mr. and Ms. KNA. Yeah, hi everyone. Hey, I'm Chinjuana Joseph. So I'm one of the members of the judging team here today. So I just want to let you guys know that. So please be reassured, especially to the candidates of the Mr. and Ms. KNA even here today. So please be reassured that we would not be considering the fact that this middle screen was not functioning. So we won't be taking that into consideration. So please rest assured. So we'll be just looking at what was the content of the video and also how it was, presented overall. So we'll be just looking at this, like at the side screen, and we
have not even paid attention of the fact that the middle screen wasn't working. So I hope this has, taken away the concerns. So if you've got any further concerns, please feel free to get in touch with the conveners. Thank you. Thank you. Okay, guys. നമ്മൾ കണ്ടൻസിനെ ഒക്കെ കണ്ടു, പിന്നെ പരിചയപ്പെട്ടു. ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ, ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ കിട്ടിയല്ലേ? പക്ഷേ അത് മതിയോ? In the intro video there was a lot of mention about some crazy hobbies and talents and whatnot. ഈ പേഴ്സൺ അല്ലാതെ കുറച്ച് ആക്ഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടേ? Of course. So let's get ready to witness some music with body muscles as we move into the second round of the Mr. and Miss KNA competition, the talent round. And of course, this wouldn't be possible without our sponsor, Max Financial Solutions, Mr. Sunesh Parambil. Okay, and ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ലാഗ് അടിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഈഗർ ആണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. Let's get right into it, starting with a banger dance performance by Canberra, chest number 601 Isaac Thomas and chest number 602 Jasmine Does. Take the stage. முகம் போட்டே மாறி கொடந்து கபத்தில மாட்டி புடிச்சு பிஸ்டாஸ் மாத்திரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா பிஸ்டாஸ் மாத்திரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா சுருக்கருக்கா முகம் போட்டே மாறி கொடந்து கபத்தில மாட்டி புடிச்சு பிஸ்டாஸ் மாத்திரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா பிஸ்டாஸ் மாத்திரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா டமாலே டமா 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 டமாலே டமா டனக்கன கன டே டே டஸ்கன கன டே டே டண்டனக டனகனக டே 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 പക്ഷെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നിനക്ക് കേരളത്തിലെ പിള്ളേരെ അറിയില്ല. ഇനി കണ്ടോ കളിയുടെ അടിയുടെ நாலு மாசம் தூங்க மாட்டேன், மோதி பாரு வீட்டு போய் சேர மாட்டேன். நான் புடிச்சா குடும்ப குடி, நான் சிரிச்சா வாழபடி, நான் பாடும் பாட்டுக்கு தோல் பெற நீ Okay, guys. Now, next up, we've got chest number 603 and chest number 604, David Shibu and Nida Biju from Adelaide. Let's give them a round of applause.
ಮಾಮಧುರ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ವಾಮದಿನಿ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮರುದ ಮೆಚ್ಚು ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ವಾಮದಿನಿ ನಲ್ಲ ಕುತ್ತೆ ಅಡಿ ಮಾಮಧುರ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ವಾಮದಿನಿ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮರುದ ಮೆಚ್ಚು ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ವಾಮದಿನಿ ನಲ್ಲ ಕುತ್ತೆ ಅಡಿ ಪಟಾಸೆ ಬಾರಾಸೆ ಬಲ್ಲಾಸೆ ಕನ್ನಿ ಪೆಣ್ಣೆ ಕನಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಕಂಡವಾಡೆ ಕಟ್ಟಲು ತಪ್ಪಟ್ಟು ನಿಲವೇ ಚಿನ್ನಂಬನ್ನೆ ಚೆಂಗದಿರು ಬಂದೆ ಚಂದಿರು ಕಾತು ಬಚ್ಚ ತಾಳಿದರಿಲ್ಲೇ ಗುರುಜಿ ಪಾಟಿಲ್ ಕುಪ್ಪಿ ಒಳತಾಳೋ ಕನವಿನ್ನುಳ್ಳಿൽ ತಪ್ಪು ತಗದೇಳೋ ഒരു നാൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞു വരുമ്പോഴും കണ്ണാടി കണ്ണാടി കിന്നാരം ചൊല്ലും നേരം മഴ വന്നേ പതിയെ കാറ്റ് ചേമ്പിൻ ഇലയെടുത്തൊരു കുട പിടിച്ചവളേ കന്നി പെണ്ണെ കനകദളിത്തേനെ കണ്ടപാടെ കണ്ടെടുത്ത പെട്ടു നിലവേ ചിന്നംബന്നെ ചെങ്കതിരും കൊണ്ടേ ചങ്കിനുള്ളിൽ കാത്തു വച്ച താലിതരില്ലേ സാറേ ചോദിക്കണെന്താണെന്നറിയോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഇല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എനിക്കറിയില്ല സാർ അങ്ങനത്തെ സാധനമൊക്കെ വെച്ച് മിസ്സിന് ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ പറ്റുമായിരിക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് പാട്ടില്ല പറ്റും What's the matter, darling? ഒരൊറ്റ അടി അങ്ങോട്ട് വെച്ചത് നിന്റെ 32 പല്ല് താഴെ കിടക്കും. അതാണ് മാറ്റർ. എന്തായാലും പോടാ. കലാസല കലസല കലാസല കലസല കലാസല കലസല വടക്കേ കേട്ടു പാടി എന്നെ പറ്റി சொல்லுமா ബാംബെ അൽവാ പോലെ എന്റെ രക്തം എല്ലുമാ യവനു യരളമാ കൊട വകം പസന്ന് യുവത രജ നഗം സിരി ഉവഹിസ്ന്ന് മൈ ഡിയർ ഡാർലിംഗ് ഒന്ന് നല്ലിതാ കൂക്കുഡ്രാ കലസല കലാസല 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 കലസല Crazy duo! Rangan and Amban Tagartale. Can we give them a round of applause? Alright, next up, we've got an Adiboli dance performance by chest number 605, Anna Maria Sargent from New Zealand. मनवा लागे ओ मनवा लागे लागे रे सावरे लागे रे सावरे ये तेरा हो जिया का जिया का जिया का ये गाँव रे मुसाफिर हूँ मैं दूर का दीवाना हूँ मैं धूप का मुझे ना भाए ना भाए ना भाए छावरे मनवा लागे छम छम चमक छम छम നീ പാടാതെ പാടുന്ന പാട്ടിൽ ഈ ചാണങ്ങൾ ചാഞ്ചാടും ചന്തം ദിൽ കരുതാ മഹിയാ ജാ ദിൽ കരുതാ नहीं लगदा हुण तेरे बिन दिल नहीं लगदा धिनकड़ात आजा और केसरात पैरों से बीड़ी जरा खोल नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय
10 പേരുടെ എനർജി ആയിരുന്നു. Okay, next up we've got chess number 606 and 607, George Jacob and Tanya John from Brisbane. നിന്നെ കണ്ടപ്പോ അടിവയറ്റിലും മഞ്ഞുള്ള രാത്രി എന്റെ ചിരിയത് കണ്ടപ്പോ അയ്യോ നെഞ്ചിലൊരാതി കരിമിഴിയുള്ള കളവാണി കൂന്തല് കണ്ടപ്പോ കണ്ണന്ന് ഉടക്കി ചിരിക്കല പെണ്ണെ കല്യാണി നിന്റെ മാറത്തെ പുള്ളി എന്നെ കുടി നിന്റെ കണ്ണിലെ നിറം കണ്ട് കയ്യിലെ വള കണ്ട് കാലിലെ കുളിച്ചിട്ട് എന്നെ കുടുക്കി അരയിലെ ഇറങ്ങണം മരക്കെട്ടി കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്കെന്റെ മോഹങ്ങൾ അണപ്പൊട്ടി ഒഴുകുമ്പോൾ നോക്കലെ നീ ഒരുത്തി നോട്ടത്തി മുന്നെ കൊണ്ട് ചങ്കത് പടക്കണ നോക്കലെ നീ ഒരുത്തി दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा आशिक हूँ दीवाना हूँ तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा इश्क में तेरे जीता हूँ तेरे लिए ही मर जाऊंगा ఓసారి పావు తక్కువ పదింటికోసారి పడుకుంటే ఓసారి మెలుకుంటే ఓసారి ఏమి తోసక కూసుంటే ఓసారి ఏళ్ళు నొక్కుతుంటే ఓసారి ఓసారి కాళ్ళు తొక్కుతుంటే ఓసారి నువ్వు పక్కనుంటే బ్రతొక్కసారి వచ్చుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చి వచ్చి చంపేస్తుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చి వచ్చి చంపేస్తుండాయి ఫీలింగ్స్ Sure, എനിക്ക് പറയാം ഈ ടാനി മെൽബണിലും ജോർജ് ബ്രിസ്ബണിലും ആയിട്ട് what a power pack performance. Give it up for George and Tanya. Okay, next up we've got chess number 608, Ritin Shaiji Joseph, and 609, Sanya Jose from OKCS Perth for an adibali performance. മതിയാവോളം പറയാനില്ലേ പതിയെ പതിയെ പലതും ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ കളിയിൽ ജയിച്ചത് ഞാനാ. ഇനി കണ്ടോ കളിയുടെ അടിയുടെ ഈട്ടിയുടെ വെടി പൂരം. Chuma 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 de café.
സാറേ ചോദിക്കണെന്താണെന്നറിയോ? സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഇല്ലേ? ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ? സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എനിക്കറിയില്ല സാർ. അങ്ങനത്തെ സാധനമൊക്കെ വെച്ച് മിസ്സിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? പറ്റുമായിരിക്കാം, പക്ഷെ എനിക്ക് പാട്ടിലേ പറ്റുള്ളൂ. നോക്കി സാർ. Okay, that was amazing. കാണാൻ look മാത്രമല്ല കുറേ talent ഉണ്ട്. Okay, next up we've got 610, chest number 610 and chest number 611, Alan Jacob and Alvina representing Sydney. അന്ന് മുതൽ ഞാൻ അവളെ കണ്ട് പഠിക്കുന്നു. ഒരു കാറിൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് മാറി വിളിച്ചാൽ കൂട്ടിന് വരുമോ നീ? കുട്ടി നിന്നെ കിട്ടില്ലല്ലോ ചേട്ടാ, എന്റെ കരളിന്റെ വാതിൽ തുറക്കാതെ. വെറുതെ പറയരുതേ, എന്റെ സ്നേഹിതയാണു നീ. ഒരു പാട്ട് വെച്ച് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് എന്റർടൈൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഹിന്ദി പാട്ട് മതി, ലാംഗ്വേജ് എന്തായാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല. എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം സോങ് ഒന്ന് വെച്ചുതരാം. പിന്നെന്താ, വിത്ത് പ്ലഷർ. डालू मुन्ने मल्लिका कूपुट पड़के कहती पड़ी इन्ना पति सल्लुआ सरदा भिड़ा पोरे इनके रखा मिलवा El ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Chiribari bulle, chitira bulle, sukabari bulle, sundari bulle, se nos toca bailar y se baila. എന്നാലും എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങളെ മിസ്റ്റർ മിസ് കനായി കൊടുത്തത്? എന്റെ സ്കിൻ, എന്റെ ഫേസ്, എന്റെ ബാജിയ దీపాలన్నీ ఆర్పేశాక అందరి బుద్ధి వంకర బుద్ధి. అంటావా మావా, అంటావా మావా, అంటావా మావా, అంటావా మావా.
chest number 612, Jessica Gijo, representing Melbourne. மாமா உங்க ஆட்டத்துக்கு ஊரே ஆடுவேன், அதுக்கு ஒரு அடிய போட்டு விடுவோம் அப்படின்ற. Who's going to announce the winners? Okay guys, so we're still waiting for the contestants before we start our final round of Mr. and Miss KNA. So we're just going to do a gap filler activity and the prizes will be given out later on. Alright, so we'll be just giving you guys some tasks to do, and the first one to come up here on stage and give the item that we ask you to give will be getting a prize later on. Okay, so first male to bring a red lipstick to the stage gets a prize. First male to bring a red lipstick or any lipstick. First male to bring a lipstick. Ready lipstick ille. A male. First male to bring a red lipstick to the stage or lipstick. Okay. We got a red lipstick from a guy. Okay, Stephen Simon from Sydney. It's too late. We have it back.
to us. Red Shoe by a girl. Any takers? First female to bring up a red shoe. Do we not have red shoes? Red shoes. Okay, technically speaking, it's a heel, but it's okay. We'll take it. Red shoe. Under Bernardo. Prima. Okay. Primati from Melbourne. Okay. So നമ്മുടെ intro round കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ talent round കഴിഞ്ഞു. Okay. നമ്മുടെ intro round കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ talent round കഴിഞ്ഞു. Now it's time to lock in. ഈ റൗണ്ടിലെ ലുക്ക് മാത്രമല്ല ഖനാനയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് അറിവും വേണം. So it's finally time for the long-awaited final round of Mr. and Miss KNA competition. The Q&A segment. ഈ റൗണ്ടിന്റെ theme is building unity and preserving KNA heritage. And each contestant will be given a chance to pick a number out of a jar, and they will be thinking and answering that question that corresponds to the number in the given 2 minutes. Like the first round, there will be a buzzer at 1 minute and 45 seconds to give a heads up before the final buzzer at 2 minutes. നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഈ question contestants കേൾക്കുന്നത്. So ശരിക്കും is putting their KNA knowledge to the test. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് റൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് how strong and smart our contestants are. So of course you know this will be a tagarpan round with some tagarpan performances. But of course, before that, we'd like to take a moment to appreciate our sponsor for the night, Max Financial Solutions, Mr. Sunesh Parambil. All right, so please give a massive round of applause for all, as we invite all 13 of our contestants, Mr. and Miss KNA contestants, onto the stage. Mr. and Miss KNA contestants onto the stage. Melbourne contestants, please report to the backstage. Thank you. Once again, Melbourne contestants, Jessica Gijo and Joel Matthew, please come to the back of the stage. So, I remember I have an uncle from Brisbane, a great friend of ours. He's a great ambassador for us in the KNA community. His name is Prasad Peter Thodaplagu, and he was once mentioning that, you know, if you have a stick and you break that stick, right, it will break immediately. But if you grab 100 sticks and you try to break that, it's not going to break whatsoever, right? And within endogamy, what we have to do is that as long as we stay united, the endogamous practice is always going to continue. Because when I came here as a little kid at the age of 7 years old, I remember my dad being the president of KCCO, and he ran the 2016 convention, which was a very well of a success. And I remember always seeing that, knowing that if we all stick together, this endogamous practice is always going to continue. Now, you were saying that something about the youth, right? Let me tell you something about the youth.
there's probably something so controversial that's something we, might be hard to discuss about. I'm sure we've all heard about it online, about the court case. You might have heard it on social media. You might have seen it on your phone. You might even talk about it in your dining table. So let me tell you something about that. This community is not going to die whatsoever. Because as long as we practice our community, practice our endogamous beliefs, and as long as the sun and the moon are moving around every single day, this community is going to grow stronger every single day. Thank you. Thank you. Hi, I'm number 1. Yeah, it's number. So it's chest number 607 from Queensland, Tanya Francie John. All right, Tanya, how are you? I'm good, thank you. How are you? Yeah, good, thank you. And I can see the glow on your face. Thank you. So I'm hoping you're ready for the question. Yeah, I am. Okay, so again, this is going to be a long one. Oh, sorry, just wait. Okay, sorry about that. Okay, so, right, if you come across a youngster who feels disconnected from the Knanaya traditions, how would you reinstill the values and pump their spirit up? Okay. So if I find a youngster that's disconnected from the Knanaya community. So how are you going to pump their spirit up? Okay, yeah. Thank you so much for the question. So if I come across a youngster that's disconnected from our community, it would probably mean that they don't really understand the meaning or why we do the things that we do. So I think it's important for young people to understand the reason behind, the why behind the things that we do. Because especially when you're young, you always want to know why. Otherwise, you don't see the reason in carrying forward something. So I think I would put a greater emphasis on educating them on what our customs are, where our traditions came from, and why we follow customs like endogamy, for example. And I would probably just explain to them that we've been following that from AD 345. And I'll just educate them on why it's important to be involved in the community. And I also think I would encourage them to participate in our events, like KCYLO events, like Blaze, Spirit. Like even me, when I first came here, I didn't know anyone. But when I went to the KCYLO, like Knanaya events, like Blaze or Spirit, that's where you meet people. That's where you meet like-minded Knanaya people. So I think it's important for them to go to events like that and get to know fellow Knanaya Akar and feel like you're a part of a family. Because being Knanaya, it's a family. It's your second family. Knanaya ennu parnal nammade oru abhimanamana. Adu nammade orotru oru ahangaramana Knanaya ennu parayunnathu. So yeah. Thank you so much. Thank you. That was well iterated. Thanks. Thank you, Tanya. Next up, we've got test number 608, Ritin Shaiji Joseph from OKCS Perth. Hi, question number is number 3. Hi, Ritin. How are you doing today? I'm good, thank you. How are you? Good, thank you. My question for you today is, what aspect of Knanaya heritage do you feel deserves more attention from the youth and why? First of all, thank you for the question. നമ്മൾ AD 345 അങ്ങ് മെസപ്പൊട്ടോമിയയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കൊടുങ്ങല്ലൂർ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാരായി കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ആ ജ്ഞാനായ ട്രഡീഷൻ എന്നിലും ഇനി എൻ്റെ വരും തവലിലും കൊണ്ട് പോണത് ഇതിൽ ഏതും
നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് യൂത്തിന് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതെല്ലാം I still believe it's equally important. But നമ്മുടെ recent അല്ലെ I believe a century where I live, our KNA youth has been fantastic. എനിക്കിപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് വന്നാലും അവർ മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ യൂത്ത് ഫ്രണ്ട്സും എനിക്ക് തരുന്ന സപ്പോർട്ട് ഒരു യൂത്തിൻ്റെ ഒരു ജ്ഞാനായക്കാരനായത് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ വഴി മൊത്തം വന്നതിൻ്റെ നമ്മുടെ ചോരയുടെ ഒരു ബലമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പോരാത്തതിന് ഇനി വരും തലമുറയോട്ട് ഇനി വരുംതോറും നമ്മുടെ യൂത്ത് അല്ലേ നമ്മുടെ പാരൻസ് നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നതുപോലെ നമ്മുടെ യൂത്തും ഇനിയും അങ്ങോട്ട് ജ്ഞാനായ ജനറേഷൻ വളരെ അങ്ങോട്ട് നീണ്ടു പോകട്ടെ എന്നും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ യൂത്തും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഇനിയും നമ്മളിവിടെ കാണും. നമ്മൾ എങ്ങോട്ടും പോകണില്ല. നമ്മൾ ജ്ഞാനായക്കാരാണ്. നമ്മുടെ എൻഡോഗമി, നമ്മുടെ യൂണിറ്റി, ഈ രാത്രി 1 മണിക്കും ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മാത്രം ഇരുതല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇത്രയും വർഷങ്ങളിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഫോമായി അങ്ങനെ പലതും നമ്മുടെ പല മെത്രാന്മാർ വന്നു. ഇതെല്ലാം ഇന്നും ഇവിടുത്തെ യൂത്തിനും അറിയാം, എനിക്കും അറിയാം, നമുക്കെല്ലാം അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you, Ridin. Just an announcement. Hole irunnu food കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ could you please step out because we're not allowed to do that in here. Thank you. Alright, so next up we've got chest number 609, Sanya Joes from OKCS Perth. Hi, I have number 8. Hi, Sanya. Hi. Are you ready for the question? Yes. Right. So, can you share a moment where you actively contributed to preserving or promoting Knanaya heritage? Could you please repeat the question one more time? Yeah, I certainly will. So can you share a moment where you actively contributed to preserving or promoting the Knanaya heritage? Thank you for the question. I think the best answer to this question is this day itself. I feel like me taking part in this Miss KNA contest itself is the biggest way I can promote my heritage to our youth. This is an opportunity for me to influence our youth out here who may struggle to connect with their KNA identity. യുവജനങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ കരുത്ത്. So they are the roots. They are the roots of KNA, and I feel like me standing up here as a Miss KNA contestant is showing an example to all of them out there that I am just like all of you guys. If I can get up here, all of you guys can as well. And doing this in itself, I learned so much about like KNA values, our heritage, our customs, and in the way that I promoted myself in like the first round, talking about our KNA weddings. I feel like that is providing my knowledge to the youth out there. Like I said before, they are our roots. If our roots aren't watered, that stem will never stand. So I really would like to promote my heritage, taking part in contestants like this as Miss KNA. And as a Miss KNA contestant, I would like to promote that, and I hope that all our youth out there can carry our KNA legacy on forever and ever. Thank you. Thank you very much. Thank you, Sanya. Next up, we've got Alan Jacob, chest number 610 from Sydney. So, question number 4. Hi, Alan. How are you doing today? Very well, thank you. How are you? Good, thank you. Your question for the contest is, if you had the opportunity to introduce Knanaya culture to the world, how would you do it? Sorry, could you repeat the question? Sure can. If you had the opportunity to introduce Knanaya culture to the world, how would you do it? Well, thank you for that question. How would I introduce Knanaya culture to a global audience? Well, I think I'm a firm believer in showing rather than telling. It's easy for anyone to be like, oh, Knanaya unity and Knanaya make it snehana.
പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് അത് കാണാതെ അത് വിശ്വസിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കൺവെൻഷൻ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ ലൈവ് സ്ട്രീം നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ കൂടെ എൻ്റെ കുറേ കൂട്ടുകാർ കാണുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാം നമ്മുടെ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധവും സ്നേഹവും. From a young age, my parents have always told me that if I needed anything, I could always rely on a KNA guide. And I believe that's a strong starting step in order to show a non-KNA person how we operate. Another thing is to get them involved. Invite them to a KNA wedding. That's the theme of Mr&Mrs KNA for this year. By inviting them and showing how we do things and how fun it is to have a Nadabili, right? I think everyone likes a Nadabili, right? By getting people involved, I think that's the first step in order to, show a non-KNA audience how we do things. Thank you. Thank you, Lance. Next up, we've got chest number 611, Alvina Stephen from Sydney. I've got number 6. Hi, Alvina. Hello. So the question for the night is, so suppose if you win this title, what is one initiative you will implement to promote unity and heritage within the community? Thank you for the question. Now, something that I've noticed is very important amongst preserving unity within the KNA community is prioritizing the youth of today through events and more workshops and experiences where you can personally integrate yourself within the KNA community. Now, one of the things that I've noticed is through initiatives like KNA Catholic and KNA Jacobite joint collaborations and more collaborations with different states and different nations even, that will continue to preserve the unity not just amongst your own community but broaden that community so that you can see how amazing this custom truly is. Because KNA community wasn't developed overnight. This was a tradition and a custom that has been developed since 8345. Because അന്ന് 8345 തുടങ്ങിയ യാത്രയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. So, how can we neglect the KNA Jacobites, the KNAs in all these different countries without sharing what we have to them and utilizing our assets to the best of our abilities and showing other people and our hospitality and who we are as KNAs. Thank you. Thank you. Thank you, Alvina. Next up, we've got chest number 612 from Joe Matthew from Melbourne. Hello. I got question number 13. Hi, Joel. Hello, how are we? Good, thank you. So your question for the evening is, if the next generation stops practicing traditions from KNA community, what should be preserved first? Values or rituals, and why? Thank you for the question. I firmly believe that the first thing we should keep is our values. Rituals change, times change, people change, but values will forever be the same. There's no doubt about it. The way I was brought up, my dad, my mom, they never told me the rituals first. They told me how to be a good person first. And at the core of KNAism, of being a KNA person, is about being a good person. It's never about marrying in KNA. It's never marrying outside of KNA. It's never about that. It's always about being a good person. So 100% I think the values are what's most important here. Things like respect your parents, follow tradition. And look, at the end of the day, it all ties back.
If you have values, the rituals will come. No problems about it. You don't have to worry. As long as the values are there, no problems at all. And I'm a firm believer of that. And I think every single person in this room will agree with me. No problems at all. But as I said, my values mean a lot to me. I'm a big morals person. I'm a big values person. I'm a firm believer of a man's only worth his word. I'm a big firm believer of, you know, actions speak louder than words. And at the end of the day, without values, we're no one. It's just like some wise man said, you know, the only thing that separates us from animals are rules. Just like that, the only thing that separates good people from bad people are good values. Thank you. Well spoken there. Thank you, Joe. Next up, our last contestant, chest number 613, Jessica Giger from Melbourne. Number 13. Oh, here. Number 9. Hey, Jessica. Hello. You look dazzling tonight. So do you. Are you ready for the question? Yes. Right. So this is going to be another long one. So please, let me know if you would like me to repeat it. No worries. So if someone raises the question of what makes the KNA community unique, what will be your response? And how do you maintain the uniqueness of this community? Could you just repeat that question one more time? I certainly will, can. If someone raises the question of what makes this community unique, what will be your response? And how do we maintain, the uniqueness of this community? Perfect. Thank you. That's a wonderful question. How I would say what makes the KNA unity so unique is our unity. We're always together. No matter where we are in the world, we might be in America, we might be in the USA, we might be in the UK, but it does not matter. We have built that unity, those interpersonal relationships that we have with one another that's helped shape not only our sense of belonging, but also our identity. We've developed that unity and the connection where we have been confident to attend these PAITHRUKAM events and certain KNA events without feeling scared or worried if we have anyone. And that's what makes KNA unity so unique. We have that unity, we have that bond. And how we preserve this KNA heritage is truly by educating the youth. So I firmly believe by educating the youth and ensuring that they have the full knowledge and ensure that they know that not only that they're KNA, but our migration pathways, our history, our legacy, and also ensure that they can pass these traditions to the next Talamora and ensure that they follow key aspects such as endogamy. This is often misunderstood, but it is vital that the KNA youth understand that it's not about exclusion, it's about preservation and ensuring that our traditions are passed down through generations and not blended or diluted in the modern society. Thank you. Thank you, Jessica. That was well rendered. Thank you. Thank you, Jessica. Okay, with that done, that marks our end of our third segment. Okay, could we get all the contestants to just head over to the backstage? Because next up is going to be our crowning ceremony. So we just need a bit of time for them to count the scores. During that time, we'll be playing the reels for our KCCO reels competition that was happening. Also, we just want to acknowledge and thank our very generous sponsor of the event, Mr. Sunesh Parambil from Max Financial Solutions. Alright guys, now it's time for what we've all been waiting for. You guys witnessed yourself how strong our contestants are, and our three judges have had some serious discussions.
നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ചില്ലറ കാര്യമല്ലെന്ന്. To narrow it down to just 2 contestants. So we really appreciate the judges for that. Thank you. So, for one last time, let's invite all 13 of our Mr. and Miss KNA contestants onto the stage. We know that at the end of the day, all of you guys not only put in immense effort, but also blood, sweat and tears. So Adinai, we definitely need to give them a big round of applause. Adimai, we invite to the stage our 3 lovely judges, Mr. Bambu Varmadkumareil, Ms. Tindu Anna Joseph and Ms. Sharon Alex. Please come forward. Now it's really time to honor these pillars behind tonight's competition. ഇവരെ ഓണർ ചെയ്യുന്നതിനായി ഞാൻ SKCA വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ ഷാജി ജോർജിനെയും മിസ്റ്റർ ജേക്കബ് അലക്സിനെയും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Mr. Shaji will be presenting the judges with a memento and Mr. Jacob will be honoring our judges with a ponada. Thank you. Next up, I'd like to invite the KCCO President, Mr. Joseph Abraham, and Convention Chairman, Mr. Baby Joseph, onto the stage for the presentation of our winners and runners-up. Okay, last but definitely not the least, I invite number 2024 Convention, Mr. and Miss KNA winners, Alfred John and Dilsha Shaji. Okay, everyone. We're excited and we know you are too. So without any more delays, let's give it to the judges to explain their selection process and firstly announce the Mr. and Miss KNA runner-ups. All right, thank you very much for your patience tonight. I know it's been such a long night, but thanks again. So I'm just going to cut long short. So I just want to let you guys know that every single candidate here has performed equally well, and we really don't have any flaws to find out. So that's a plus point for everyone. So let's give a big round of applause for their efforts and whatever they've put on to the stage tonight. So the main judging criteria was, so we have looked at the confidence, clarity, stage presence, their knowledge, and presentation. So these were, some of the main criteria which we have marked them against. Now, so without further ado, I'm just going to announce the runner-up for Mr. KNA. So the runner-up for Mr. KNA is from Adelaide, chest number 603, and that's David Shibu. Congrats, David. Congratulations, David. Mr. KNA runner-upine trophy award cheyanai Mr. Baby Josephine ക്ഷണിക്കുന്നു.
So next, we'd like them to announce the runner-up for Miss KNA. Thank you, judges, and not judges, thank you to all the organizers. I just want you all to give them a big round of applause because to me, they are all winners. Fantastic stage presence, confidence, love for their culture is just priceless. So, great work all of you. I'm here going to announce the runner-up for Miss KNA. Any guesses? No. Okay, everybody's tired. Okay. The runner-up for Miss KNA today is from Melbourne, chest number 613, Jessica Jijo. Okay. Congratulations, Jessica. Miss KNA runner-up trophy കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി Mr. Joyce Abrahamനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ രാത്രിയിൽ we witnessed confidence, grace, talent and pride. പക്ഷേ രണ്ടുപേര് മാത്രമേ ഈ സിഡ്നിയുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ് KNA കോമ്പറ്റീഷനുള്ള ക്രൗൺ കൊണ്ടുപോവുകയുള്ളൂ. The anticipation is real, hearts are racing. Okay, I'm passing it over to you judges to announce our Mr. and Miss KNA winners for PAITHRUKAM 2026. So Mr. KNA of 2026. No, we're announcing Mr. first. Yeah. So, should we go with ladies? But anyway, all right. So Mr. KNA of 2026 is from Brisbane. And it's none other than George Tirupil Jacob. Congratulations, George. Congratulations, George, on Mr. KNA winner 2026. Congratulations, George. And I'd like to invite our previous Mr. KNA, Alfred John, to crown our winner of the night. To present the trophy and cash prize. Cash prize is sponsored by VAC Financial Solutions. To the judges to announce Miss KNA winner of PAITHRUKAM 2026. Hello again. This was a very difficult decision, very close call between the runner-up and winner. Like I said, they're all winners again. The winner for Miss KNA 2026 is from Perth, contestant 609, Sania Jose.